Hallo YouTube und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 1 PC-Version. Ja, ich habe ja gesagt, ich freue mich sehr aufs Spiel, da ich es vor Jahren mal auf der, ich glaube, PlayStation 3 angespielt habe, aber nur die Nightmare-Version hatte ich mal angespielt. Deswegen, wir starten in ein neues Abenteuer. Und falls es euch gefällt, wird es ein Let's Play. Ihr entscheidet ja oder nein. Also los geht's. Wir schauen es uns an. Wir schauen es uns an. Oh, Undead Nightmare ist auch da. Ne, wir spielen auch normal, ne? Und eventuell später dann auch Undead Nightmare. Also ihr entscheidet, ob wir das auch mal spielen. Wie gesagt, wir schauen es uns an. Ich gucke, wie es bei euch ankommt und wenn es gut läuft, wird es weitergespielt. Ansonsten wird es als angespielt abgestempelt. So, los geht's. Achtung, es wurde keine Speicherdatei von ohne Speichern Vorfahren. Neue Speicherdatei erstellen. Ja. Warnung, dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion, die standardmäßig aktiviert ist. Du kannst sie jederzeit im Optionsmenü deaktivieren und fortfahren. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, mit dem Sound ist alles okay. Rockstar Games presents. A Rockstar San Diego Produktion. Red Dead Redemption. Ach, herrlich. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Na toll. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Oh mein Gott. So einen Schmarrn habe ich ja noch nie gehört. Sie sind jetzt happy. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently.
Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Oh my God. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Nun denn, die Damen waren ja die hatten ziemlich blöde Ansichten. Natürlich waren die Ureinwohner nicht, und nicht unzählige, sehr schön. Nicht erfreut, dass jemand gekommen ist und deren Land geklaut hat. Sie unterdrückt haben, halte Adel umzurennen. Okay. Die Markierung auf der Karte sagt mir, ich soll hier hin. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. You must be John Morrison. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. But pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Also wie gesagt, ich hoffe, er hat sie hingelegt, dass es mit der Lautstärke okay ist. Well, here, let's mount up and hit the trail. So, steig auf das Pferd. Good to see you. Mit Y. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Ja, okay, das haben wir. Let's go! Whoa there. Yeah. Spuren zugeben und zu beschleunigen. Wenn du A gedrückt hältst, behält dein Pferd seine Geschwindigkeit. Okay, So kommen it's wir Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as most read effective. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Okay.
Ach, das macht auch wieder richtig Lust auf Red Dead Redemption Online. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Ja, es macht wieder Laune. Ich müsste Red Dead aber nochmal von vorne anfangen. Wie ich ja schon mal erzählt habe, ich muss das Spiel neu Oh, kaufen. it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Oh, You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. ja, ich muss es nochmal neu kaufen. Aber ich würde es modden. Damn coyotes. What a waste of good meat. I caught it. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Whoa! Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Näher dich dem Fort. Wie wär's mit Absteigen? Ich würde mein Pferd gerne hier lassen. Also mit dem Pferd dahin. Ja. Okay. Ich kann mich an die alte Version nicht mehr so erinnern. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Na toll. Poor John. Kaum angefangen, werden wir schon angeschossen. Na toll.
Der Geier wartet auch schon auf uns. Er denkt auch, Frischfleisch. Okay, Retter in der Not. Gudi. Der Typ von der Regierung. Absolviere Exodus in Armadillo oder so. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Wow. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ja, werden wir versuchen. So, ja. Sehr interessant, dass man verbunden wird über die Klamotten. Werde ich Freitag dem Arzt auch sagen. Also bitte über mein Rollkragenpulver ein Pflaster machen. Nein, Spaß. Ja, wegen benutzt er, um dich umzusehen. Ja, wir sind angekommen. Im Wilden Westen. Das Ende vom Wilden Westen ist es ja schon fast. Genau. Ich glaube Ende des 18. Jahrhunderts, 1895, 94, ich weiß nicht wann genau das stattfindet. Ja. Ich würde sagen, ich werde kurze Parts halten, also so 20 Minuten, 15, 20 Minuten, wenn es geht. Ich muss da auch mal ein bisschen drauf achten, damit ihr, solange wie ich im Krankenhaus bin, ein bisschen was zum Gucken habt. Von dem her würde ich sagen, war es für den ersten Part. Und im nächsten Part geht's weiter. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, mein Vater hat gerne früher John Wayne-Filme angeschaut. Oder mit Ronald Reagan gab es ein paar gute Western-Filme. Also, ja, ich bin mit Cowboy und Indianer groß geworden, kann man sagen. Ich war der Sohn, den mein Vater niemals hatte, sozusagen. Wir haben uns Winnetou-Filme angeguckt. Ich habe sehr viele Karl-May-Bücher gelesen. 1 bis 3 Winnetou, dann Schatz im Silbersee und
Es gab noch ein, zwei Bücher, wo ich mich aber jetzt nicht mehr dran erinnere, wie die heißen. Es war, ja, auch wenn ich als Kind mit anderen Cowboy und Indianer gespielt habe. Ja, das hat man früher so gemacht. Nicht am Handy, Roblox, Cowboy und Indianer oder was auch immer. Sondern wirklich draußen habe ich immer Indianer gespielt. Bis ich beinahe aus Versehen erhängt wurde. Dann hat mein Vater gesagt, du spielst nie wieder Cowboy und Indianer. Ja, gut. Das nur so am Rande. Also, es sieht nett aus. Also ich finde auch in der Ferne das Gras und so, es ploppt nicht so großartig auf. Die Dame sah, glaube ich, ein bisschen anders aus. Das Gesicht war sauberer. Seht mal, wie weit man schauen kann. Das Gras. Sowas wünsche ich mir ja für Skyrim. Wow. Ja, also das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.